In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups: the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories. Coming, sweetie. Shh. Mommy's here, Noah. Neil? That you? Ah! Did you see anything when you opened the door? Anybody on the street? A car? No, nothing at all. At first I thought it was some kind of prank, but then I looked down and saw Neil. Okay. Yeah, that's all the questions for now. Some prank. Yeah, well, sounds like he was a real cut-up. What's that, goulash? Get it out of here, Ray, for God's sake. What's the matter? Doesn't smell too bad to me. No, it smells too good. Julia's got me on a health food diet. She's got this crazy idea high blood pressure is a bad thing. Sounds like a real nut. I give it 3 weeks. The diet or Julia? Both. Rogers just dropped off the report on Neil Jensen. Exsanguination. Poor guy bled to death. Well, that would explain all the red stuff. Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zu Episode 2 von Law and Order Legacies. Ich finde es total toll, dass das so in so wirklich irgendwie so kleine Filme aufgeteilt ist. Das gefällt mir sehr. Und jetzt gucke ich mal, was ist denn der jetzige Fall, den wir zu lösen haben? Lieutenant Van Buren kann Ihnen wichtige Informationen über den Fall geben. Sprechen Sie auf die Wunden des Opfers an, indem Sie das entsprechende Thema anwählen. How many cuts we talking about? Over a dozen, but most of them are superficial. Victim bled out from a deep laceration to the femoral artery. Stimmen die Wunden mit der Todesursache überein? Ja, naja, der ist verblutet, ne? Von Buren zufolge war die Todesursache Extermination, also Tod durch Sterben. Was? Von Burns zufolge ist die Todesursache immer noch ein Rätsel. Von Buren zufolge war die Todesursache Exsanguination, also ein tödlicher Verlust von Blut. Ja, das ist es, ne? Gute Arbeit, Detective! Lieutenant Van Buren kann Ihnen wichtige Informationen über den Mord von Neil Jensen geben. Sprechen Sie sie auf eine der neuen Themen an. Neue Themen wurden freigeschaltet. Zur Waffe möchte ich gerne was wissen. What do we know about the weapon? Switchblade, maybe? Right length, but Rogers says it was curved, like a scythe. Our victim was done in by a midget Grim Reaper. Sarkastisch. Ich würde die Sachbeweise, der Todeszeitpunkt ist für mich nicht so relevant, weil der hat sich ja noch zur Tür hingeschleppt, weißt du, da hat er ja noch gelebt, also. Anything we can use to ID the perp? No fingerprints, but it appears some of the blood on Jensen's clothes wasn't his own. Our victim got in a few good jabs before he went down, huh? What does the lab have to say? Results aren't back yet. Any minute now. Ja, aber der Todeszeitpunkt ist doch eigentlich klar, oder? Time of death? 4:17 a.m. Apparently, the guy was still alive when his wife found him, but just barely. Blood trail leads down to the curb, then disappears. Well, at least he got to die at home. When did he get wounded? Around 2. Slow bleeder. Well, we've all got problems. Ist Jensen seinen Wunden sofort erlegen? Nein, der hat sich ja noch hingeschlurrt. Der Bericht deutet einen unmöglichen vampirischen Hintergrund an. Der Bericht besagt, dass es 1 Stunde dauerte, bis er verblutete. Der Bericht sagt, dass es 2 Stunden dauerte, bis es verblutete. So, 2 Stunden waren es, ne?
Telefon. Van Buren. Uh-huh. Really? How do they... Uh-huh. Uh-huh. Elliptical and nucleated. Got it. Well, let us know if you find out anything else. That was the lab. Elliptical and nucleated? The red blood cells? Turns out it's not human. It's bird blood. What kind of bird? A dead one, I'm guessing. A victim was stabbed with a pelican. Ja, das ist aber merkwürdig. Okay, der Fall fängt ja komisch an. Wovon ist denn der... Was macht denn da Vogelblut drauf? Das ist ja komisch. Also dann mal fortsetzen hier. Kurt Street. Hold off a minute, Lenny. I got something here. What? The Jensen's nanny. She's waiting to catch a bus, but I don't see it coming yet. Then let's not waste any time. Mind if we ask you a few questions? Die zur Ehe, frage ich mal. How did Mr. and Mrs. Jensen get along? Did they fight? All married couples fight sometimes, I guess. I don't plan to get married myself. I used to say that too. Yeah, I said it a bunch. Yeah, it never did me any good. But not everybody fights in front of the nanny. Nein, das Thema brauche ich nicht weiterverfolgen. Oh, hätte ich weiterverfolgen sollen? Na gut. Schade. What did Mr. and Mrs. Jensen fight about when they fought? The usual. Money. I guess he was better at spending it than making it, and new babies cost a lot. He was pretty pissed when she cut off his allowance. Also sie hat ihm das Taschengeld gestrichen? How old Alter. was he, 12? Hey, don't tell her I told you that. I want the nice as it is. Hatten die Jensens Eheprobleme ja eindeutig. Zwischen ihr und Miss Jensen gab es Spannung, zwischen Mr. und Mrs. Jensen gab es Spannung. Die Jensens haben wegen des Babys gestritten, die Jensens haben sich wegen Geld gestritten. Natürlich haben die sich wegen Geld gestritten. Hä? Was habe ich denn da... Habe ich jetzt hier irgendwas total verpasst? Did you know Neil Anscheinend. Jensen very well? You mean, were we lovers? That wasn't where I was going. But since you brought the subject up, No, he was my employer, that's all. I liked him, though. We had a lot of good talks. He was interested in stuff, you know? Ideas? He was really interested when he found out I was a Wiccan. He liked to ask questions. Schließt sie das als Tatverdächtige aus? Nein. Sie hatte noch keine Zeit, sie hat noch keine Zeit, das Alibi zu überprüfen. Kindermädchen lügen eigentlich immer. Briscoe hat gesagt, dass er die Leiche der Fingerabdrücke gefunden wurden. Nee, Curtis glaubt, ich habe das Alibi noch nicht überprüft. Na, immerhin mal was richtig hier, ne? Was für ein Verhör heute. Dann frage ich jetzt mal noch zum Alibi. Where were you Wednesday morning at 2 a.m.? In bed. Where else? Here? I only work days. I live in Bedford-Stuy. Check with my parents if you don't believe me. Ja. Das Kindermädchen hat ausgesagt, dass sie bei ihren Eltern lebt. Bevor sie ihr Alibi anzweifeln, sollten sie eher ihre Eltern anrufen. Würde ich auch machen. Sie wirkt ehrlich, hat keinen Grund zu lügen. Jemand aus Bedstuy würde wohl kaum über seinen Aufenthaltsort lügen. Von Barron hat diese Aussage bereits bestätigt. Also, nee, hat sie ja nicht, ne? Und über das Kindermädchen haben wir nicht gesprochen. Ich würde erstmal die Eltern anrufen und fragen, ob sie zu Hause gewesen ist. Here's my bus. Gotta run. we got all we need out of her. Come on, let's talk to the widow. Ja, sehr schön. Bam. Keine falschen Fährten, aber Bonussterne auch nicht irgendwie, ne? Also so ganz toll war das jetzt nicht, dieses Verhör. Aber ich würde sagen, ich spreche mit der Witwe dann erst im nächsten Part. Ich danke dir jetzt an dieser Stelle sehr fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.